Hello guys. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن vowel sounds وأكذوبة short vowel sounds long vowel sounds. هتعرف ان مفيش حاجة اسمها short vowel او long vowel، لانه هتلاقي ان القاعدة اللي في دماغك عن short vowel او long vowel ليها شواذ لا حصر لها او ليها نقط خلاف لا حصر لها، فبالتالي لما تصبح شواذ القاعدة عدد لا حصر ليه فأصبحت القاعدة ليست قاعدة. اوكي. النهاردة احنا هنشتغل مع بعض from my book الجلال for pronunciation and American accent، وهنبتدي بالفاول E. قبل ما نبتدي عايزة اقول لكم ان افضل طريقة علشان تحدد الصوت اللي انت بتسمعه هي by your ear، فودنك بس هي اللي هتفيدك والقاموس بتاعك. ما تحطش قاعدة في دماغك، لانه الانجليش unphonetic language هو مالوش قاعدة او غير قواعد بتاعة الفونكس بتاعته او الفونetics هي قواعد غير ثابتة. okay, so the best way to learn English or to learn American vowels is by ear. Okay guys, now let's practice the front vowels from high to low. The first vowel is E, as in heat, meat. And the second vowel is E, as in hat. The third one, A, as in hate, day, rain. The fourth one is as in hen. The last one is a, as in hat. Okay, now let's talk about the back vowels from high to low. The first one is oo, as in put, soon, cool. The second vowel sound is ah, as in puck, cock. The third one is o, as in boat, hope, low. The fourth one is o, as in crawl. And the last one is ah, as in hot, pot, not. Now let's compare between the vowel E and the vowel E. Remember that the vowel E is high, so heat is high, and the vowel E is lower, so hit is lower. Now let's practice heat, hat, keen, can, deal, del, seek, sec, seen, sen, reap, rep, bean, pen. Now we're gonna talk about the vowel O with the hidden wa. We say it like oh. Don't say oh, no, we say oh, like open, bold, owner, phone, cold, hold, robe, coach, slow, road, roam, no. The vowel O اللي بتسموه long O، اكيد عندك شكل في دماغك عن long O. لو انت حاطط في دماغك قاعدة معينة، فيا ترى القاعدة دي موجودة في open ولا في bold ولا owner
ولا no ولا coach. هنلاقي ان كل كلمة ليها شكل مختلف، فبالتالي الفاول او اي vowel sounds هو صوت ليس له قاعدة معينة. Now هنا عندك هتلاقي practice عن الصوت اللي سمعته فوق، تقدر تقرأ براحتك وتطبق الصوت اللي انت سمعته فوق. Okay, now let's talk about the vowel A. A as in age, eight, eight, apple, chain, date, fake, gain, change, nation, paper, angel. كمان عندك practice about the vowel A، تقدر تطبق براحتك لأنه أهم حاجة في learning English هو التطبيق. عندنا دلوقتي session 6 و session 6 covers the vowel O. أول حاجة بتتكلم عنها session 6 هي about the vowel O. O as in blue, booth, juice, food, choose, mood, move, room, shoes, tooth, loop, smooth, pool, moon. كمان عندك practice about the vowel O، تقدر تطبق عليه براحتك. Now آخر sound عايزة أتكلم معاكم فيه هو vowel A. A A. طبعا سمعت الصوت ده هتفتكر على طول ان ده صوت الشورت E، ولكن لو احنا بنتكلم عن الشورت E كقاعدة الساوند بتاعها A، فهتلاقي هنا كلمات ليها شكل مختلف من الشورت E أو letter E. Now let's see. egg, get, friend, next, healthy, spread, pest, vet, ready, red, check, dead, bread, wealth, head, let. فما أصبحتش دلوقتي هي E، هتلاقي هنا friend هتلاقي IE، healthy EA and for dead. So أظن كده أكون قدمت لكم حجة إنه ما فيش حاجة اسمها short vowel أو long vowel sounds، ولكن استخدم ودنك واستخدم القاموس، هما بس اللي هيساعدوك. هتلاقي هنا كمان practice about the vowel إيه. وبكده نكون خلصنا الجزء اللي أنا عايزة أكلمكم فيه النهاردة. Thank you guys and see you in the next video. Goodbye.